C'est juste magnifique. C'est waouh. Ceux qui ont joué à toute la saga, c'est vraiment l'une des meilleures. Parce que non seulement l'histoire elle est non seulement touchante, mais en plus elle est rigoureuse, elle est remplie d'aventures, l'histoire elle colle, il n'y a pas de... ça tourne pas autour du pot, c'est... Franchement ce jeu il est magnifique et ça peut beaucoup changer une personne et ça rend ça met des fois les pendules à l'heure. Donc voilà. Pour moi, ça a été mon modèle quand j'étais petite. Et je suis fière en fait d'avoir grandi avec ce jeu, cette saga, parce que c'est grâce à ce jeu que je suis comme je suis. Et donc, pour ceux qui me connaissent déjà, savent tout de suite de quel jeu je parle. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur en fait de faire un mini let's play, on va dire. Et donc ça me tenait vraiment à cœur de le faire, même si le DLC est sorti il y a un petit moment déjà, mais je tenais vraiment à le faire, donc voilà. Donc, salut tout le monde, c'est Yumi, et aujourd'hui, comme vous l'aurez peut-être deviné, nous sommes sur le Kingdom Hearts 3, et on est là pour faire un petit let's play, bon pas du jeu, parce que le jeu est sorti il y a plus d'1 an. Mais on est là pour faire le petit let's play du DLC Remind. Et donc c'est parti. Alors mais écoutez, on va prendre celle-là. Let's go. Donc au début il va y avoir beaucoup de texte, ça va être normal. Il y aura peut-être certains d'entre vous qui comprendront pas, malheureusement, mais bon, pour ça, faut jouer au Kingdom Hearts 3, même à certains jeux pour comprendre. Mais bon, ça me tenait à cœur, donc c'est parti. J'espère que ça vous plaira quand même. Et puis voilà. Je vais quand même essayer de vous expliquer un petit peu. La phrase qu'il vient de dire, en fait, c'est une devise de Kingdom Hearts. Picture this. A black goat stashes away a letter, then orders a white goat to search for it. What could his intentions possibly be? Donc si vous voulez, des hommes qui s'habillent comme ça avec un manteau noir, c'est ce qu'on appelle l'organisation 13. C'est une organisation en fait qui vole le cœur des personnes pour compléter en fait ce qu'on appelle Kingdom Hearts, le royaume des cœurs. Pour qu'ils puissent en fait devenir humains eux-mêmes car ils ne sont pas humains, ils ne ressentent rien, ils n'ont pas de cœur. C'est pour ça. I can think of several reasons offhand. Guessing is simply useless. Well, then just follow your orders, plain and simple. Si vous voulez, là il parle d'une boîte noire qu'ils doivent trouver. On ne sait pas ce qu'elle contient. Bon, moi j'ai peut-être ma petite idée, mais voilà. Je préfère ne pas le dire, je préfère pas spoil. Et ce DLC en fait va un peu plus complexer l'histoire de la fin du Kingdom Hearts 3 d'origine. Elle va complexifier. Donc voilà, ça va vous spoiler un petit peu, mais voilà. Je préfère vous le dire quand même. Well, it's tricky. All Xehanort cares about is the clash between the 7 lights and 13 darknesses. It's unlikely he would hold such an interest in this mysterious box. Which means the order was issued by Xemnas, or the one who informed me of my task. C'est le chef, mais le grand chef de l'organisation, c'est Xemnas. As if it must have been Xemnas. My inquiries suggested otherwise. Oh man, you asked him. What are your intentions?
Look, I don't know what's inside the box, but it's been protected by Keyblade wielders since way back when. Aren't you curious? I heard it contains information that's vital to all Keyblade wielders. Secrets. Si vous voulez, une Keyblade, en fait, c'est un peu une épée qui ressemble à une clé et a le pouvoir d'ouvrir toutes les serrures. I don't remember. I keep my eyes and ears wide open, but I've traveled so many different places. It's hard to keep everything straight, you know? If this box is truly as important as you say, why now? I believe you discovered that others also seek it, and you need to find it before anyone else does, in order to keep your connection to the box a secret from those around you. Zigbar, who are you really? Si vous voulez, Xigbar, il joue un jeu d'acteur, c'est-à-dire qu'en fait, il cache quelque chose. Bon, moi, No je peux matter. savoir aussi, It doesn't make a difference to me. mais It's all the same. il cache quelque chose à toute I'm l'organisation. content to feign ignorance. Car non seulement la boîte noire est liée à lui, mais aussi il a un passé que personne ne s'en doutait en fait. The question is, who are you, Luxord? Donc voilà un petit peu le topo. Donc là, si vous voulez, on est au moment où, à la toute fin en fait de Kingdom Hearts 3, au moment où ils ont gagné le combat, mais il y a It's quelque chose qui finally cloche. over. Vous allez vite comprendre pourquoi. Oh. No. We'll find Kairi. Let's head back to Master Yen Sid. We can figure it out. Vous No, voyez comme c'est magnifique. I know what to do. Sora. My whole journey began the day I lost her. Je connais tout par And cœur. every time I find her, she slips away again. I thought we'd finally be together, but she's out there, alone. Not for one more second. Si vous voulez, Kairi, en fait, c'est un peu la meilleure amie de Sora et de Riku. Ce sont les Thank trois you. amis d'enfance. Donald, Mais en fait, on sait pas Goofy. si, avec Kairi, si Sora, ils But this time, s'aiment I ou pas, have to parce que go c'est it un peu alone. ambigu. On sait pas s'ils sont Sora, meilleurs amis, listen. ou alors The ils sont... power of waking isn't to go chase Ils s'aiment, hearts mais on s'aime around. pas. Mais on Even if sait pas, you en fait. do C'est locate horrible. Kairi, you might never come home to us again. I will. And we'll both be back before you know it. Et là, si vous voulez, Please. Sora, il va utiliser un sort, tout simplement, pour justement retrouver Kairi. Mais en fait, ce sort, ce Let qu'il him comprend pas, go, c'est que, en fait, il Mickey. peut... Sora, ça peut le sacrifier, en fait. Il peut ramener His Kairi, heart mais ça and se trouve, his il va mind jamais y revenir, en fait, c'est pour ça. are made up. Now believe in him. Enfin, c'est un peu le garçon qui veut sauver tout le monde, mais qui reste que sa vie, en fait. Safe journey, Sora. Et c'est pour ça qu'il est Thank you. autant attachant. Ce que je trouve dommage, c'est que à la fin de ce jeu, en fait, on trouve pas l'émotion qu'on a connue dans les autres Kingdom Hearts. C'est ça que je trouve vraiment dommage. Là-dessus, Square Enix, voilà. J'ai pas eu ma petite larme, comme d'habitude. Vous voyez un autre membre de l'organisation. Et ceci, en fait, cette scène va expliquer le avant de ce qui s'est passé dans Kingdom Hearts 3. Normalement. So? Yeah. It wards off darkness. It's useful. Told ya. So, how'd it go? The tour. La personne qui a choisi, en fait, il s'appelle Xehanort. Si vous voulez, c'est le grand chef
de l'organisation 13. I Donc là, learned il était jeune. the reason for my existence. Oh, tell me more. All around the world, people live seemingly peaceful lives. They believe themselves to be moral and virtuous, but it's all an act. Darkness lurks in the pit of everyone's heart. Their light is a total farce. Sounds like your trip around the world opened your eyes, but you got a little bit more than you anticipated. You must have seen a lot of darkness. Those Avant, who il are était dans le weak chemin de la lumière, and who desire mais vu qu'il greater était en power compétition avec quelqu'un pour devenir simply maître de la strip the Keyblade, strong of their et power qu'il a perdu and malheureusement, convince themselves eh they've bien, il est earned tombé it. dans les ténèbres en fait. That's how people become tainted by darkness. They believe what they want to believe, using hollow reasons as justification. They repeat this cycle, and their darkness grows. So you're saying the weak feel the need to justify their actions to maintain a sense of self. Can't let that slide? No, it's better they be ruled by darkness. People carry delusions of having power, but it's a lie. They are but sheep Vous voyez à quel pretending to point be wolves. Though I les admit, dialogues sont I puissants en can termes understand why. de mots en Oh, fait. never heard that Même one avec les before. expressions, A on sent tout de Keyblade suite wielder quelque willing to chose. side with the darkness? Why not just let them be until the darkness consumes them? Because left alone, the world would fall to chaos. There needs to be order. You sure about that? Why not just sit back and watch it play out? Understanding hearts is difficult. More so the emotions within. I simply realize that it's easy to dismiss what you don't comprehend. All right, all right. The world needs you. I'll grant you that one. I don't know what I can do, but I will act. What comes next is too important. I suppose letting false light dictate the future might be a pretty lousy move. So, you can make a change. You have that power. What do you want for the world? Power, eh? Who knows? My training's coming to an end, and the exam's not far off. Maybe I can gain some clarity then. You're letting the exam decide? Listen to me. The results don't matter. You believe the world needs you. Sounds like you already know where you're headed. It's funny. Somehow, I can sense where I'm supposed to go, and what I'm supposed to do. Yes. Even this coat. There's something familiar about it. As if I'm meant to wear this. No. You'll ditch it soon. What do you mean? I mean Peut-être that l'examen one dont day il you're going parlait, to outgrow it. c'est exactement ce que je vous How disais. so? C'est pour If être le you maître de la truly Keyblade. possess great power, the darkness can't control you. You won't need a silly Il est en old coat to compétition stay avec safe. un In autre fact, maître, You'll be qui a the one 3 défis. controlling the darkness Le maître instead. Héraclès. Me, on the other hand, I'm too much of a scaredy cat to ever take mine off. Who are you, really? Some kind of fortune teller? Well, I could lie and tell you that's what I am, Oui, when ça I'm joue actually beaucoup a sur les brilliant ténèbres, artist, sur... or even a scholar. Des fois, il faut vraiment I deviner could le lien tell entre you les that I deux. dream of C'est ça world que j'aime beaucoup. peace, when I'm actually planning for its destruction. The truth is what you see with your eyes, not what you hear. Oui, c'est vraiment puissant comme phrase. So, your name? What did I just... Never mind. I guess there's no harm. My name is...
Et je pense également savoir qui c'est. Notamment grâce au jeu mobile. I'm a lost master. Voilà. Lost Master? Ceux qui ont joué au jeu mobile, sur à 100% ils savent. May your heart be your guiding key. Vous voyez, c'est très basé sur les émotions et les sentiments des personnes. C'est pour ça que ce jeu, en fait, il est incroyable. Donc là, on était dans le passé, je vous le rappelle. What's so funny, old man? Mind sharing with us? Je suis désolée, mais au début, il y a beaucoup de dialogue, en fait, ce qui est normal. Il y a des mystères à résoudre qui a été dans le jeu. I stand here today because of a fated encounter. Very many years Donc là, c'est Xehanort, mais vu ago, que when I il y a was des années still passées, a young du coup, il a lad, vieilli. Beaucoup vieilli. I never learned who he was, and perhaps I never will. But I see now the truth he spoke of. We don't have time for bedtime stories. Without the kid, we're still down a 13th vessel. And as for the other 12, only 3 of us are here right now. Donc là, les réceptables, en fait, ça Are va être you 13 personnes, absolutely tout sure simplement. the others made their way back to their respective Pour que times? Maître Xehanort puisse, en fait, mettre une partie de son âme dans chaque réceptable, en fait. Voilà. Pour qu'il puisse vraiment bien gouverner, etc. Mais c'est pas vraiment ça, mais j'essaie de simplifier au max. Marluxia and Larxene are both here in this time, attempting to locate the new 7 hearts. Luxord is also somewhere about in this age, but after our last meeting, he went in search of something per your order. Isn't that so? Huh. Oh, that. Right. Well, let's just say that what he's doing will benefit us in the long run. But it's really of no importance right this second. Go on. Playing your cards close as usual. All right. The hearts of Ansem, Xemnas, Vanitas, Riku Replica, and young Xehanort returned to where they came from and reassembled once more. Each of them is seeking a guardian of light. So, Un the gardien ones de la who lumière, turn ça va être human, une personne and then back qui a again le into cœur pur. nobodies are me, you, Luxord, Marluxia, and Larxene, that's 5. The ones from the past transferred into replicas are Ansem, Xemnas, Vanitas, Riku Replica, and the old man's younger self. Then we add the old man in, the total comes up to 11. I think we're still missing 2. Now we must discuss why we have assembled here today. My incarnations from past times, vessels into which I transferred my heart, my essence, were destroyed. Thus I was restored to what you see now. For one to completely disappear, their heart and body must be restored to their original form. That is one reason why I distributed my heart into several vessels. Ansem and Xemnas originated from Terra, or rather his young form, and it too was restored. However, my heart has returned to me, while his is yet lost. Donc là, en fait, il parle d'un I ancien combat decided qu'il a to eu fill avec this hollow un vessel with my heart. des personnages Indeed, principaux d'un the Kingdom very Hearts. same Donc heart Terra. had previously resided Terra within qui, en fait, young a les Terra. pouvoirs des ténèbres. So that makes 12. Then, who do we get to replace the kid? 20 replicas were created by Vexen.
The first 12 were nothing more than puppets, barely human. The prototype model was the Riku replica, and then number I was made. That leaves us with 6. Ansem, Xemnas, Vanitas, Riku replica, and young Xehanort's hearts. 5 vessels, 1 left. Vexen and Demyx are candidates, but backups at best. The plan for the last replica is to give it a heart that is connected to Sora's. Connected to Sora? Anyone in mind? The second prototype that was created, number I. Though erased from memory, it remained in Vexen's records. Its existence is greatly linked to Sora's memories, and thus should prove to be more than adequate for our needs. Ce prototype, comme il l'appelle, porte un gros rôle dans le jeu. Number I. An imaginary number. How fitting. While young Xehanort is occupied with transferring hearts, I must go fulfill my duty. I will go and retrieve Vexen. Reliable as always. It sounds to me like you've got everything dependably under control. Well, I'm off to do my part. The plan, as we agreed upon. May your heart be your guiding key. J'adore cette phrase. Donc là, on retrouve Sora, du coup, qui recherche son ami ou sa petite copine. On ne sait pas, c'est très ambigu. On veut juste qu'ils soient ensemble, sauf qu'ils ne le sont pas. This is... Oh. Chirithy! Back so soon? What's wrong? Well... Donc là, il explique toute l'histoire, comme quoi il doit aller chercher Kairi, etc. Even with the power of waking, you can't just bring someone back. But Kairi's heart hasn't been lost yet. She's still with us, right? Maybe, but this time, I'm afraid the situation is a lot worse. Hey, I've already restored 6 hearts. What's one more? But that's not how it's supposed to work at all. The power of waking is meant to be used to wake and restore sleeping hearts, not to restore them after they've completely faded away from existence. You've done that 6 times before, and as a result, you've managed to greatly alter the course of history itself. You've broken a nature taboo. Nature... A forbidden act. Break a taboo of nature, and you'll end up paying an extraordinary price. Oh. C'est ça. C'est ce que le jeune Xehanort a dit à Sora. I've heard that before. So, what's the price? You'll lose your powers. You won't be able to use the power of waking. That's all? No problem. But that's not all. You yourself will vanish from this world. And without your powers, you can't return to the world you came from. En gros, c'est un sacrifice, quoi. I don't care. What? There's a lot I don't understand. But I know that this is all I can do right now. I have to do everything I can to get Kairi back. That's the whole reason behind my journey. S'en fiche des risques. C'est à la fois très I mignon, can't stop mais... you, can I?
Il est très têtu pour ça. Nope, I have to follow my heart. C'est ça. Il réfléchit pas, lui. Quand il veut quelque Then this chose, really is il écoute toujours goodbye. son cœur et dans sa tête. So listen carefully to me. C'est pour ça qu'il You'll est attachant. return to the past again. But you won't be able to rewrite it this time. No matter what happens, you have to accept it and move on. Et c'est là que ça va être très intéressant, parce que là, on va connaître des secrets qu'on n'a pas vu dans le jeu. Et ça sera tout pour cette première vidéo, voilà. En plus, elle est déjà assez longue, mais c'est pour un... Je voulais vraiment être sûre que vous compreniez un petit peu mieux le DLC, ce que je m'apprête à jouer. Et du coup, je vais m'arrêter là, et j'espère que ça vous aura quand même plu, mais c'était que des dialogues. Mais voilà, j'ai hâte de vous retrouver pour la suite, vraiment. Et du coup, merci d'avoir été là, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner si vous souhaitez, franchement ça me ferait hyper plaisir. Et dans ce cas, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne fin de soirée, ça dépend. Et puis voilà, c'était Yumi, bye bye.